Today we are going to discuss about other tools in management accounting. In management accounting, we have different tools to analyze the financial data or quantitative data. And in the last class, we discussed about the financial statement analysis tools and the costing tools. Now, costing tools relates to cost data, while financial statement analysis relates to final accounts data, that is P&L account and the balance sheet. And you will do analysis like ratio analysis, comparative analysis, common size analysis, trend analysis, fund flow, cash flow, etc. In costing tools, the most important tools are budgetary control tools, standard costing and marginal costing. റൈറ്റ്. അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ ഇത്ര ടൂൾസ് തന്നെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് വരുന്നത്. ബട്ട് ഓഫ് കോഴ്സ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദർ ആർ സം അതർ ടൂൾസ് ഓൾസോ ലൈക്ക് other techniques which can be used in management accounting, of which the first area which we can discuss is the decision tree analysis. These are some other techniques which you can say as the next phase of management accounting. First phase നമ്മൾ ഫൈനൽ അക്കൗണ്ട്സ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, പിന്നെ കോസ്റ്റിംഗ് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നു, കോസ്റ്റ് ഡാറ്റ. പിന്നെ അതല്ലാതെ ചെയ്യുന്ന ജനറൽ അനാലിസിസ് ആണ് ഡിസിഷൻ ട്രീ അനാലിസിസ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇഫ് എ കമ്പനി ഈസ് ഹാവിങ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആൻഡ് ദ കമ്പനി വോണ്ട് ടു സെലക്ട് ദ ബെസ്റ്റ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് എമംഗ് ദം. ഒരു കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ച് ഒരുപാട് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ടെക്നിക്കാണ് ഡിസിഷൻ ട്രീ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇതിന് ഈ പേര് വരാൻ കാരണം ഈ ടെക്നിക്കിൽ നമ്മളൊരു ഗ്രാഫിക്കൽ റെപ്രസെൻറ്റേഷനാണ് ചെയ്യുക. അതായത് ഒരു നോഡ് വരയ്ക്കും, നോഡിൽ നിന്ന് പല പല ബ്രാഞ്ചസ് വരയ്ക്കും. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചസ് എന്ന് പറയുന്നതൊക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആണ്. അങ്ങനെ ബ്രാഞ്ചസ് വരച്ച് ഇതിങ്ങനെ ഫോം ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു ട്രീ, ഒരു മരത്തിൻ്റെ ലുക്ക് വരും. അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് എന്ത് പറയുന്നത്, ഡിസിഷൻ ട്രീ അനാലിസിസ്. സോ ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഇൻ ദ ട്രീ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ദി different alternatives, and depending upon the cost and return you will decide which alternative is the best one, right? So this method is known as decision tree analysis. Now another method which you can use here is revaluation accounting. Revaluation accounting means this is done at the time when you are replacing an asset. Done at the done at the time. In the PPT you can see there is a small spelling mistake, that is, it is not time, it is time. Done at the time of replacing an asset and also to avoid the problem of rising price. Revaluation accounting, hope you all know, അതായത് ഒരു കമ്പനിയിൽ അസറ്റ്സ് സെല്ല് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്താണ് സ്വാഭാവികമായിട്ട് റീവാലുവേഷൻ നടത്തുക. പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 5 വർഷമൊക്കെ കൂടുമ്പോഴൊക്കെ റിവാലുവേഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട്. പുറത്തുനിന്ന് ഒരു ആക്ച്വറിയൽ എക്സ്പേർട്ടിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടാണ് റീവാലുവേഷൻ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സ്ഥിരമായിട്ടൊരു എമൗണ്ട് എഴുതിപ്പോവും. എന്നിട്ട് അതിൽ ഇങ്ങനെ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറച്ചിട്ടല്ലേ നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ കാണിക്കുക. ബട്ട് അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് റീവാലുവേഷൻ ദിസ് എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പേർട്ട് വിൽ റീവാല്യൂ യുവർ അസെറ്റ് ആൻഡ് ടെൽ വാട്ട് ഈസ് ദ കറക്റ്റ് പ്രൈസ് ഓഫ് ദി അസെറ്റ്. സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ യു മേ ഗെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഓർ ലോസ്, അത് ഡിഫറെൻറ്റ് ഇഷ്യൂ, ദാറ്റ് ഇസ് സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ്. സെല്ലിംഗ് പ്രൈസ് അല്ല പറയണേ, സത്യത്തിൽ ആ ഒരു സമയത്ത് എത്രയാണോ ആ അസറ്റിൻ്റെ യഥാർത്ഥ വില, അതാണ് റീവാലുവേഷൻ പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ പ്രൈസ് കൂടുമ്പോൾ വരുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ റിവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഓൾസോ എ ടൂൾ വിച്ച് ഇസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. Another area is operation research, which you would have already learned in your second year class S4 I think. That is operation research ആണ്. നിങ്ങൾ ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ് പ്രോബ്ലംസ്, ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പ്രോബ്ലംസ്, പ്രോബബിലിറ്റി ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കാണും. അതായത് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കലും ഓപ്പറേഷണൽ തിയറീസും കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നതാണ് ലീനിയർ LPP. യു മേ റിമെമ്പർ, നമ്മൾ ഗ്രാഫൊക്കെ വരച്ചിട്ട് LPPയിൽ ഒരു ഡിസിഷൻ എടുക്കില്ലേ, അതായത് കുറച്ച് സിറ്റുവേഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോൾ അതിൽ ഏത് സിറ്റുവേഷൻ, അതായത് കോസ്റ്റ് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ് പ്രോഫിറ്റ് കൂട്ടാവുന്ന LPP ഇക്വേഷൻ ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഡിസിഷനല്ലേ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക. ആ മെത്തേഡ് തന്നെ, ദാറ്റ് ഈസ് ലീനിയർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്. അതൊക്കെ നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിൽ യൂസ് ചെയ്യും. Another area which you can discuss is the
responsibility accounting. Now, responsibility accounting is a very widely used method. In responsibility accounting, what the company does is it will divide all its function into different centers. പല പല centers ആയിട്ട് divide ചെയ്യാണ്. Like you can say cost center, profit center, അങ്ങനെ പല centers ആയിട്ട് you are dividing the ഫങ്ഷൻസ്. കമ്പനിയിലുള്ള ഓരോ ഫങ്ഷൻ, ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റർ, മാനുഫാക്ചറിങ് സെൻറ്റർ, കോസ്റ്റ് സെൻറ്റർ, റവന്യൂ സെൻറ്റർ, പ്രോഫിറ്റ് സെൻറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഓരോരോ സെൻറ്റേഴ്സായിട്ട് കമ്പനിയിലെ മേജർ ഫങ്ഷൻസിനെയൊക്കെ പല പല സെൻറ്റേഴ്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. ദോസ് സെൻറ്റേഴ്സ് വിൽ ഹാവ് ആൻ ഓട്ടോണോമസ് പവർ. നമ്മളൊക്കെ പറയുന്ന ഒരു ഓട്ടോണോമി ആ സെൻറ്ററിന് കൊടുക്കും. അപ്പോൾ എന്താ ഗുണം വെച്ചാൽ അവർക്ക് തന്നെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കുക. ദേ വിൽ ഹാവ് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് അതോറിറ്റി ആൻഡ് ഓൾസോ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. അങ്ങനെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഡീസെൻട്രലൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡാണ് ഈ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്? സോ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ ടു യു. ദാറ്റ് ഈസ് വി ആർ ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദി other techniques we have discussed decision tree analysis, revaluation accounting, operation research and responsibility accounting. ഈ 4 ടെക്നിക്സാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞത്. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ്. അതർ ടെക്നിക്സിലെ 4 ടെക്നിക്സാണ്. ഓൾ ദീസ് ആർ കമ്മിങ് അണ്ടർ ടൂൾസ് ആൻഡ് ടെക്നിക്സ് ഓഫ് മാനേജ്മെൻറ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്. ഡിസിഷൻ ട്രീ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? യു വിൽ ബി ക്രിയേറ്റിംഗ് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ്, റൈറ്റ്? ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് ടു എ നോഡ്. ഒരു നോഡ് വരച്ചിട്ട് അതിന് ഡിഫറെൻറ്റ് ബ്രാഞ്ചസ് കൊടുക്കും ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്സ് ആയിട്ട്. ഈച്ച് ബ്രാഞ്ച് റെപ്രസെൻറ്റ്സ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ്. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അനാലിസിസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഡെസിഷൻ എടുക്കുന്നതാണ് ഡെസിഷൻ ട്രീ അനാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൈറ്റ്? നൗ റീവാലുവേഷൻ അക്കൗണ്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് വൈൻഡിങ് അപ്പ് ഓർ അറ്റ് ദ ടൈം ഓഫ് സെല്ലിംഗ് ദി അസറ്റ്സ് ഇൻ ദ കമ്പനി, the assets will be revalued by a external expert. ഒരു ആക്ച്വറിയൻ എക്സ്റ്റേണൽ എക്സ്പേർട്ട് വന്നിട്ട് ഈ അസറ്റ് റീവാല്യൂ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതുവരെ ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ടിൽ എഴുതിയ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ഡിഫറെൻറ്റ് എമൗണ്ട്. Now operation researches the transportation and linear programming problems. It is also something related to statistical methods. അത് കൂടുതലായിട്ട് ഒരു കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്, കമ്പനിയിൽ കോസ്റ്റ് ഇഫക്റ്റീവ്നെസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടും കോസ്റ്റ് കൺട്രോളിന് വേണ്ടിയിട്ടും യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് പറയുന്നത്. റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ് ഇസ് എ മെത്തേഡ് ഇൻ വിച്ച് ഓൾ ദി ഫങ്ഷൻസ് ഇൻ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സ്. പല സെൻറ്റേഴ്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ഫങ്ഷൻസ് ലൈക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ സെൻറ്റർ, മാർക്കറ്റിംഗ് സെൻറ്റർ, പ്രോഫിറ്റ് സെൻറ്റർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഓരോ സെൻറ്റേഴ്സായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ഈച്ച് സെൻറ്റർ വിൽ ബി ഗിവൺ എ ടാസ്ക് ഓർ ഈച്ച് സെൻറ്റർ വിൽ ബി ഗിവൺ ദ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓർ ദി അതോറിറ്റി ടു യൂസ് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടോപ്പ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഈസിയാണ്. ഇതൊരു ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് മെത്തേഡാണല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി അക്കൗണ്ടിങ്. ഇനി വരുന്ന 3 ഫങ്ഷൻസ് കൂടി ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട്. റിസ്ക് അനാലിസിസ്, ഡിഫറൻഷ്യൽ കോസ്റ്റ് അനാലിസിസ് ആൻഡ് വാല്യൂ അനാലിസിസ്. ദാറ്റ് ഐ വിൽ ടേക്ക് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. സോ ദിസ് ഇസ് എ സ്മോൾ ഓഡിയോ ക്ലിപ്പ് ഫോർ 10 minutes and you can make use of this, and I will be putting it in your Moodle platform, and you will be given an assignment also related to the decision tree analysis. Okay, thank you.